electric அப்படினாலே that is charge னு அர்த்தம். Di means two, pole means two end. That means electric dipole. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? The two charges are at the two poles அப்படின்னு அர்த்தம். அது எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்றோம் அப்படினா, see here, electric dipole is the two equal and opposite charges separated by a very small distance. Two equal and opposite charges. Two equal and opposite charges are separated by a very small distance is called electric dipole. Two equal. Equal means that is the equal same amount of charges. Equal and opposite. Opposite means positive and negative charges are separated by a small distance. Very small distance. That is called electric dipole. So electric dipole is produced by the dipole which is known as electric dipole field. So only one charge means it's producing the electric field. Suppose two charges, this is called electric dipole. Dipole means dipole producing the dipole electric field. ரெண்டு சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால dipole சொல்லிடுறோம். ஓகே, இப்போ dipole பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு H2O. H2O பாத்தீங்கன்னா H plus OH minus அப்படின்னு பிரியும். ஓகே, H plus OH minus னு பிரியும். So water H2O also a electric dipole. Okay, so here electric dipole moment is a vector quantity and is used to measure the strength of the electric dipole. So you can see that this is minus Q and plus Q are the two charges. They are the two charges are separated by the distance of 2L. This is 2L, where P vector is called dipole moment. So the dipole moment or magnetic dipole moment V vector equal to எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, multiply the any one of the charge into perpendicular distance between the two charges. See here, any one of the charge, plus Q or minus Q, whatever it is, any one of the charge into perpendicular distance between the two charges will give the electric dipole moment. Okay, so electric dipole moment is defined as the product of any one of the charge into the perpendicular distance between the two charges is called electric dipole moment. So the direction form is negative to positive charges. So the dipole moment is, the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge. So the unit of dipole moment. So charge, you know the unit for charge is coulomb. Length is meter. 2L is here. L is a length is meter. So coulomb meter. So coulomb meter is the unit for dipole. Okay, dipole moment. So an ideal dipole is the dipole in which charge becomes larger and larger and separation becomes smaller and smaller. So dipole la வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, the charge becomes larger and larger means the separation becomes smaller and smaller. So பெருசா என்ன ஆகும் அப்படின்னா the distance வந்து இதெல்லாம் குறையும். Okay, so this is called electric dipole. The electric dipole or the dipole momentல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. சரியா? அதுல பாத்தீங்க dipole moment equal to, you know that value. The dipole moment வந்து summation அப்படின்னு போட்டு எழுதலாம். So P vector equal to summation of I equal to 1 to N QI RI vector அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே சார், இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சார்ஜ் இருந்தது, அதனால என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும். ஒரே ஒரு சார்ஜ் இருந்தா அதனோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா E equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square is the electric field for one point charges. Okay, now it is a dipole. Dipole means it has the two charges. Two equal and opposite charges are separated by the two small distance. So two charges are here. So what is the electric field produced by the dipole means the two charges are producing the dipole. So we have to, what we have to do, we have to have the two electric fields. So that's a very important question. So now we are going to see the electric field due to dipole. Right? அதுல first இது நம்ம பார்க்கிறோம். இதை வந்து நம்ம லாஸ்ட் இயரே ஒன்று பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கோம். அங்கே வந்து மேக்னெட்டிக் பார்த்துருப்போம், இங்கே வந்து நம்ம சார்ஜுக்கு பார்க்குறோம். ஸோ சேம் அங்கே நீங்கள் படித்த அதே 2 5 மார்க் கொஸ்டின் சேம் அதே மெத்தடில் இங்கே நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. சரியா? ஸோ அதே தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நவ் யூ கேன் see that. So this is a dipole. A and B are the two positions. So in point A minus Q, point B plus Q is here. The two dipoles are separated by the distance of L. And from center point O, it's the center of the dipole. So the distance that P is at the point, axial line la enna pandrom? This is the axial line. So axial line you can consider the point P.
from center of the dipole to that point P, that distance we can take as x. Okay. So from center point to that minus q, that is half of the distance. That we have to take that small value, small distance, that is half of the distance. So here E A and EB is the electric field. So A minus Q is here. Minus Q means electric field is acting towards the charge. You know that. So minus are the acting towards the charge. Positive charge are the electric field is acting away from the charge. So in point A minus Q is here. The electric field EA is acting towards the charge. At the same time, see B plus Q is here. Plus Q means electric field is acting away from the charge. So EB is acting away from the charge. Okay. This is a dipole moment direction. Always the dipole moment is acting direction from negative to positive. So see here at a point on the axial line, the resultant electric field, total electric field EP equal to that EA plus EB. So that electric field at the point A plus electric field at the point B. So run add we can get the total electric field. So we have to add the total electric field. The vector EA and EB are collinear and opposite. See, in vector you study that EA and EB are in the opposite direction. It is not in the same direction. So the total electric field, that one of the electric field has the negative side. So EB minus EA. EB minus EA, because that EA and EB are in the opposite direction. Okay. So EP equal to EB minus EA. We are subtracting the two values. So electric field at the point EA equal to, you know the formula, 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. Q by R square. R is the distance. So distance means point from A to B means A is here, B here, point P is here. So from A to P. So you have to add the two values from L plus X. So XL whole square in the direction of I. I is the positive direction of x-axis. Okay. EB acting in this direction. So EA towards the charge, EB we can take this opposite charge. So EB equal to, again same equation, but that length is in opposite direction. From here to C, point A to P means we have to add the two value X and the L. And the same time from point P to B means what you have to do? Total length X from center of the dipole means we have to subtract this value from here to P. So X minus L the whole square. எல்லாரும் புரியுதாப்பா? Sir, okay. Now we know the value of EA and EB. Substituting in this equation, EB minus EA. So substituting that value, common, Q is common. So we can take out the Q and XL, X minus L, X plus L whole square. A minus B whole square, A plus B whole square. So cross multiply பண்றோம். Cross multiply பண்ணி A plus B whole square, A minus B whole square formula போட்டீங்க அப்படின்னா you will get 2Q QL into X. இங்க A minus B whole square, A plus B whole square. So A square minus B square whole square. So it's very important பா. Q common ஆக்கறனால வெளியில எடுத்துறோம். இத cross multiply பண்ணனும். So you have to use the formula A minus B whole square, A plus B whole square. So போட்டு கேன்சல் பண்ணினா மீதி எது மட்டும் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி கீழ A minus B whole square, A plus B whole square. So you will get A square minus B square whole square. அப்படின்னு கிடைக்கும். Right. In this equation, 1 by 4 pi epsilon naught 2px, where 2L into Q is called dipole moment. Any one of the charge into perpendicular distance. இப்பதான் பார்த்தோம். Any one of the charge into Q perpendicular distance is 2L. அப்ப இந்த ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது dipole moment. Dipole moment P ன்னு போடுவோம். அப்ப இதுக்கு பதிலா instead of this you can write P. So 2px divided by x square minus l square the whole square அப்படின்னு கிடைக்கும். So this equation you can get that the direction is the direction of resultant எந்த direction இருக்கும் அப்படின்னா the direction of EP. So that is I axis, the I unit vector. So it will indicate the direction of the electric field, direction of resultant of electric field.
In this condition, you can consider that L is very much smaller than X. X is Xங்கிறது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து எந்த தூரம் வேணா எடுத்துக்கலாம். இங்க Lங்கிறது வந்து distance between the two atoms, positive and negative charge. That is very, very small. So, neglected that value, you will get, so it's a very, very small value. You neglected that value, X square whole square. So, it will become a X power 4. Already X is on the numerator. So, X and that 4 cancel each other. So, you will get X cube. So, இங்க இருக்கிற L square என்ன ஆச்சு அப்படின்னா very small value neglect பண்ணிட்டோம். So, X square whole square வரும். X square whole square x to the power of 4. அந்த 4 இங்க இருக்கு, இங்க ஒரு X இருக்கு. இதுக்கு இந்த 4 cancel ஆச்சு அப்படின்னா மீதி வந்து X cube கிடைக்கும். So, EP equal to 2P by 4 pi epsilon naught X cube. So, this is the total electric field acting at the point P. The direction of electric field intensity at a point on the axial line due to a dipole is always along the direction of dipole moment. அப்ப dipole moment ஓட direction இதுதான், resultant force act பண்ற direction இதுதான். அப்போ the direction of electric field intensity is in axial line due to the dipole is always along the direction of dipole moment. அப்ப எப்பவுமே axial line அப்படினாலே resultant electric field dipole moment ஓட direction ஓட தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ஈக்குவேஷன். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, உங்க புக்ல அந்த லெட்டர் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கும், பட் மற்றதெல்லாம் இதே தான். ஓகே, அதை மட்டும் நீங்க பார்த்துக்குங்க. அடுத்து அதுலயே பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் டைபோல், electric field due to a dipole in equatorial line. இது மட்டும் நம்ம பார்க்கிறது axial line. இப்போ நம்ம பார்க்கிறது equatorial line. ஓகே சார், இப்போ நாங்க பாருங்க ஈக்குவட்டோரியல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாருங்க. அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கிறோம், 2 சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு சார்ஜ் வந்து A அப்படிங்கிற பொசிஷன்ல -q இருக்குது, Bங்கிறதுல +q இருக்குது. These are the two charges. Dipole என்ன? Two equal and opposite charges are separated by a small distance is called dipole, electric dipole. So P is indicating the dipole moment. L is the length of the dipole எங்கிறது from O to A or O to B is L. From distance from O to Q is Y. அப்போ 2 சார்ஜ் இருக்கு. ஈக்குவட்டோரியல் லைன் அப்படின்னா இந்த இதுதான் வந்து ஒரு டைபோல். டைபோலோட சென்டர்ல இருந்து Yங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல Qங்கிற பாயிண்ட் நம்மளே கன்சிடர் பண்றோம். ஸோ Qங்கிற பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவட்டோரியல் லைன், அதாவது இது ரெண்டுக்கும் சென்டர்ல. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவட்டோரியல் லைன். இந்த பாயிண்ட்ல என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படிங்கறத தான் நம்ம கால்குலேட். ஸோ நவ் யூ கேன் கன்சிடர் தட் -q is F. So from point B, it is a positive charge. So electric field is acting away from the charge. So it will go like this. So electric field is acting away from the charge. So this is the direction. So EB, that is the electric field is acting away from the charge due to positive charge. See the negative charge is here. Always that electric field acting in a negative charge is acting towards the charge. So from that electric field acting from point Q to A, this is the direction. So acting towards the charge. Right? So here 2 forces are acting. 2 forces, see the pink line are the 2 forces acting at the point. இப்போதான் நமக்கு பிரச்சனை. See here, only that particular area, இந்த particular area மட்டும் நமக்கு தனியா எடுத்துருக்கோம். இதுதான் பாயிண்ட் Q. EB அப்படிங்கிறது இப்படி போகுது, EAங்கிறது இப்படி போகுது. So 2 forces acting in a 2 different direction. இதான் நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்போம். Triangle law of vectors, parallelogram law of vectors அப்படின்னு 2 படிச்சிருக்கோம். இந்த வெக்டார்ஸ்ல these are the 2 vectors acting in a 2 different directions. அப்ப இதனோட ரிசல்டன்ட் எங்க போகும் அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ EB அப்படிங்கறத ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் மீன்ஸ் that vector is divided into 2 components, x component and y component. x component அப்படிங்கிறது EB cos theta. This is the x-axis for that. This pink color EB. The pink color line இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு EB cos theta is the x-axis. EB sin theta is vertical. அதே மாதிரி இங்க EA இருக்குது, இந்த லைன் இருக்கு.
இந்த லைனுக்கு ஹரிசாண்டல் பாத்தீங்கன்னா EA cos theta, EA sin theta இங்க வரும். இப்ப இந்த பிக்சர்லயே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் EA sin theta and EB sin theta are the two equal forces acting in an opposite direction. So what will happen? The two forces are cancel each other. ரெண்டுமே ஈக்குவல், ஆப்போசிட்ல ஆக்ட் பண்ணுது. அப்ப என்ன ஆகும்? கேன்சல் ஆயிரும். நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன், நான் ரெண்டு கையை நீட்டினா ரெண்டு பக்கம் ஒரே மாதிரி பிடிச்சிருந்தா நான் எங்கேயுமே நவர மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிறேன். ஸோ டூ ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணும்போது எங்கேயுமே இருக்காது. ஸோ இட் வில் கெட் 0. But see here, EB cos theta and EA cos theta are acting in a same direction. The blue color line, same direction. So two vectors are acting in the same direction means we have to add up the two values. Okay. So here we are going to add the two values. So see that the resultant electric field intensity. So we have to add the two electric fields at the point EQ, EA plus EB, and we know the value of 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. R is the distance. So R means what is that R? X square plus L square. So X is not here. This is side is the X. The from distance from B to Q and Q to A is the X. So it's a triangle. Okay. So X square and this is L. So நமக்கு Y இந்த ஏரியா வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? X square plus L square இந்த டிஸ்டன்ஸ் பதிலா ட்ரையாங்கிள்ல இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ X square plus L square in I cap. அதே மாதிரி EBக்கும் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம். தட்ஸ் ஆல்சோ X square plus L square then I cap. இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு ரெசல்யூஷன் ஃபேக்டர்ஸ்ல ஆப்போசிட் இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இந்த EA cos theta, EB cos theta மட்டும் தான் ஆட் பண்ணும். ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம்? EQ equal to EA cos theta plus EB cos theta. So EA, EB are the two values. You can take any one value. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. அதனால நீங்க EA or EB ஏதாச்சும் ஒன்ன கூட நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா EA equal to EB. So we can write 2 EA cos theta